Madzuka bwanji kuli konsenso komwe mukuonera kanema amene wa GBES ndikulandireni program ineyi ya Morning Coffee Live News mtsiku lero kalanso lero ndithu pa 26 March 2026 masiku ndithu yayi akunka nathera kugona ndi kudzuka titero ndithu ndi amati nthawi ndithu sidikira ife wanthu koma ifeyo timene kuti zigwira ntchito molingana ndi nthawi tamangetsana ndi nthawi. Dzina langa ndine Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee, ndi yokondwa kuti leronso ndili pano kuti tikupatsireni nkhani zomwe zachitika ndithu kuyambira dzulo ngakhale zomwe zikuyembekezera kuchitika zonse ndithu zikhale zikupezani programu yake imeneyi. Ndiyambikenso Romeo Khazika kumakina kumeneko amene akuonetsetsa kuti zonse zikhale zikuyamba bwino monga amene zayambira teremo. Leronso tione kuti makamaka ndi zotani pamene ndikutengereni pa Time 360 Malawi pamenepa tione kuti front page ya the daytime newspaper mtsiku la lero kodi yanyamula nkhani zotani. Front page ya the daytime newspaper kodi yanyamulanji mtsiku la lero. Komanso ndikudziwa kuti ena mukutitsatiranso kudzera pa online news platforms athu kukamba ndithu GBS Your Family TV Facebook page komanso GBS Malawi YouTube channel. Inonso imvani ndithu yayi ndinu onyadiridwa kulikonse kumwe muli pano paena ndithu yayi kutheka kuti muli makhali morani mukupita malo osiyanasiyana mukuoneranso kanema amene wa GBS ena mwiyayi mwangokhala ndithu pena pake mukuoneranso ndithu program ine kudzeraso ndithu palamyano. Tikuyamikireni kuti yayi muli pamene mochitaso chinthu chopambana zedi. Front page ya the daytime newspaper mtsiku la lero pali nkhani zosiyanasiyana apa. And the main headline here says AG denies authorizing hotel deal. Nkhani imene ndithu dzulo inakhanga kuti inatentha zedi as tinaonanso ndithu inquiry yomwe padakalibe ndikupitirirabe dzulo ndithu yayi anachita ndithu summon the Attorney General Frank Beta amene ndithu yayi anaperekeranso ndithu makamaka ndikuza report yake kutuzananso ndithu office yawo kodi inaziona bwanji kodi nayonso ndithu inapanga bwanji pa nkhani imene ya Armories Hotel. So dzulo ndithu nkhani yayikulu ndikuti ndithu Attorney General wakana kuti yayi iwowa ndithu sanachite authorize kugulidwa ndithu kwa hotela imeneyi. Kwambiriso anakamba kuti it is not within their mandate kunena kuti akhozopanga authorize nkhani yone riyayi ndalama zipite chonchi anakamba zimenezo it's not within their mandate kuti office ya Attorney General ikhoza ndithu ku role ndalama kuti zibe ma payments whatsoever. So kani yake ndithu inali yonche dzulo kumene ku Parliament. Amnesty International pains the government on refugees containers. Kani meneso ndithu pamenepo and I will remember should be 2 years, if not, it should be 3 years ago. 3 years ago kunaliso ndithu nkhani imene ya refugees and ma containers inachoka kwambiri kuti pale ma refugees ena kusungira katundu opsa kwambiri ma containers ndi kunali mwambo kunali ndithu that it was just like an operation but segula ma container anapanga msizi ma container ena ndiena zimafika kuti zifikira vanhu ma containers ena sana pakidwe handover one wake. So it might be that story. So that's it. Speaker preaches tougher oversight from Parliament. Nkana I guess ndimene yonditi pamenepa. This is why kuti nyumba imalamulo yadutsisa budget lajiwiri lapitali budget ndithu yadutsa yandrama zokwana 10.9 should be tingoti 11 trillion kwacha ndithu apaso tipita to the back page ya the same newspaper elinkani zotani maweneo. Airtel top 8 glammed night. It was Airtel top 8 night. Pamene ndithu ya tinachita witness mamakandi to the sponsor of Airtel Cup, Airtel Top 8 Cup, Airtel
ikupangitsanso mambo amene kupereka mawadza kwa osewera ma teams aziphunzitse amene ndithu achita bwino mu mpikisano wa Airtel top 8. So ndithu mwambo amene unaliko ndi dzulo ku Blantyre. Nde tionenso nkhani inapo kunena kuti frames depart tomorrow for Botswana. Team ya dziko ya the frames ikhale ikunyamuka should be mawa ulendo wake wa Botswana kumene kuli ndithu meneko for nations tournament. Yes, and we believe nena kuti team imene kumeneko ikakhalanso ndi kugwiritsa ntchito mpikisano umenewo ngati mbali imodzi yofunanso kuzikonzekeretsayo kuona kuti kuli mpikisano ndithu ya Africa Cup, World Cup qualifiers imene ikhalibwerutsa guloku kuti tichite motani. Yes, and tionenso about Wanderers on star performance. Team doubtful for FIFA series. Malawi cricket teams tables should be tumbles in WC opener. This is Ganga. This is not I mean about table should be cricket team. Cricket team. So that's it. Tuone nkhani zinazo apa zikuti motani pamene pa time 360 Malawi. Tuone kuti nkhani zinapa zikuti motani apart from kuona kuti the front page and the back page of the daytime newspaper kuti zanyamlanji kumabe tionenso kuti kwinako kuli zotani kweni. I don't know why kuti it's feeling even too loud kuti izivitalira. So I'm having some doubts with my internet bundle here. It's a kauri ya baba chimaba. So as I'm still waiting kuti tuone kuti zikhale motani, I think it has to be the internet issues. So as we want to rectify the problem, let's just enjoy this music video. I'll come in the soonest time kuti tupetsaneso ndi tunkhani zosiyana as mwetri nazo. So Romeo Kazika tipaseka nyimbo yomwe ndithu yayi ikhe kusewera pamene tikuyang'ananso ndithu mavuto a internet pamene kuti pavuta tipati. I'll be back soon.
Yes, nimene tukuchita program yake mine ya Morning Cough Live News band wakane mono. Swina said ukamba kana mamine wa GBS Your Family TV and ndikuboti mwasangala naye nyimbo imeneyo Travel Beats yakuti ndikubereka kungoti sangala tsatso katikati ma program ine. Tupita kuona nkhani zosiyana zimwe zili pa Town 360 Malawi mbadzo kuti zinthu zoyendera internet zimakhala zovuta kawiri. Yeah, more especially this program madalira kwambiri internet. If internet is tripping, that means it will be disrupting the program somehow. So there's about the internet is to that friendly with me, you know. He has to be friendly with me. Yeah, so to honor the kind of zilba bandi zotan when chairperson of Muslim Association of Malawi MAM Board of Trustees, Sheikh Ari Kennedy, has assured all Muslims to remain calm and united as it prepares to hold MAM elections. Sheikh Kennedy disclosed this yesterday at a press briefing in Blantyre, adding they will disclose the election date in due course. Kennedy said those who will be interested to contest in various positions will be allowed to exercise their right. He said that they welcomed the court ruling and will respect the law. According to Kennedy, those who challenged the 2021 MAM election results had a right to do so, and they respected their decision. Paramount Chief Kawinga said the Board of Trustees would do everything in its powers to ensure the process is done according to law. Yeah, so that's about the story. And that Muslim Association of Malawi akala kulengezetsa masiku achi pamene akhalisa kuchititsa chisankho chosangalatsa ndithu dindo mu association imeneyi 2021 panalizo vote zina seems ena ndithu they were not satisfied and imene process ya my elections inaendera kumabe this time around with the guidance of court they were going to respect what court has ordered them to do komanso and ena alwonsa amene akona kuti akhoza kufuna kupikisana nawo ndithu they are so welcomed akhoza ndithu kukatenga nawo gawo chisankho chimene chikhale chikuchitika in the soonest. And tionenso kuti nkangani zinaso apa zikuti motani pamene pandithu pa Time 360 Malawi tione kuti nkangani zina amene pazikuti motani. Yes, tionenso nkhani ina the acting deputy director for non-communicable diseases NCD in the Ministry of Health, Hastings Chiumia, says the knowledge gap for NCD in the country remains a challenge. Speaking at the launch of the ELS Clona Center for Global Child Health in Blantyre by Pediatric and Child Health Association, PACHA, Chiumia described the launch as a new landscape in child health program. He called for a collaborative efforts in implementing pediatric guidelines and reducing the knowledge gap in NCDs. So non-communicable diseases. So we should have knowledge because non-communicable diseases. How do they affect people? How do they, start? So how can we contain them once we have such kind of diseases? And paliso nkani zina abazi kunena kuti Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS students planted 600 trees around Michiru Mountain. The leadership experience and opportunities club organized the exercise in partnership with the University Students Representative Council. Rio Club's President Chatel Masiano said the initiative was organized in line with MUBA's strategic focus on industry engagement and community outreach, encouraging students to participate in community development. Speaking at the event, MUBA's Director of Students Affairs Gertrude Sitoro underscored the importance of collective responsibility in environmental conservation, praising the Mamalanda institution for donating the seedlings. Kanizina 22 is zero.
Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za umoyo yati ikukambirana ndi nyumba ya malamulo kuti ivomereze kukayika misonkho ku zinthu zomwe ati zili ndi chiopsezo choyambitsa matenda achifuwa chachikulu TB, monga shisha, sugar, mchele komanso mowa. Sugar akayike msonkho ku sugar. Apapo tikuganiza bwana sugar, of course sugar mchele zikhoza khala kuti chabwino zimakhala ndithu zikukhala ndi gawo chifuwa chimene cha TB, koma if they put msonkho ku mchele sugar, so how ordinary Malawians survive now? Mwimba ina shisha, these are some of the luxury things that we cannot fail to live without them. Komano, we're talking about sugar here in mchele. If they put in some community, and they would, I don't think the end up community. Wapampando wa committee Anthony Masambari izi zitandizira kuti Malawi asamagwiritse kwambiri zinthu ndipo zichepetsa kukwera kwa chiwerengero cha matenda awa. Kafukufuku omwe bungwe la The Right Consortium waonetsa kuti abambo ambiri ndi omwe akupezeka ndi matenda achifuwa chachikulu. Mkulu wa AFIDEP Elia Zulu ati mu chaka cha 2025 anthu okwana 18,000 ndi omwe anapezeka ndi TB, ndipo 59% anali abambo, pomwe 34% anali ndithu amayi, 7% ana. So that's what the story is saying, whenever. Kumano somehow, ndikuona kuti somehow ababa ndithu since the end mwina aganizo ndio mfuna kuti amwina anditheka twito for sugar ni mchele mwina pada kazi ndizina jabwino. Kumano if we can say if they are talking about sugar, the commodity that we use in tea, I don't think kuti zikhoza kuyenda kuti I guess on sugar already we are struggling to afford packet 1 kg of 1 kg packet of sugar. That so that's it, and so the palizotani of course mwina koza mnena sokuri a cigarette de mwina kabena chifuyo de ambiri suti amasura foja maso antokoza kusia sura foja for you munoto mashuga amagrinchiro mzambiri. It's not only tea, muzintu nditi zo bega zimene ze sugar amagutsi ama restaurant sugar ezakujeza bizima difuna sugar. So that's it. Mmodzi mwa ophunzira akale pasukulu ya primary ya Dedza RC Father Henry Makawa alonjeza zomanga midada yophunzira pasukulu idzi zadziwika pomwe amapereka zipangizo zophunzira makope ndi zolembera kwa ophunzira 1,300 za ndalama yokwana 2.5 million kwacha, yemwe anawayimira pamwambo opereka zipangizozi nda Gerard Kampanikiza Father Makawa omwe amakhala mdziko la America. Cholinga chawo ndi kutukula maphunziro pasukulu yomwe inasintha moyo wawo. So nkhani yake nditi ikutero pamenepo nkhani iyo ikutero pamenepo. So tuonese kuti nkhani zinazo zikuti yani pamenepo pa times 360 Malawi. Boma lati zonse zili mchimake kuti litenge magetsi osachepera 50 megawatts kuchokera mdziko la Mozambique mugawo lachiwiri la ndondomeko ya chuma ya chaka chino. Mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi wati izi zithandiza kuti dziko lino likhale ndi mphamvu ya magetsi yambiri yomwe ithandizire ntchito za migodi zomwe zimafunanso magetsi ambiri. Saidi ati palibe nkhawa iliyonse yokhudza zachuma maka pogula zinthu zofunika pa ntchito yobweretsa magetsi ponena kuti chuma padakali pano chikuyenda bwino. Iwo ali na izi pomwe amatsekulira mkumano omwe obweretsa pamodzi akatswiri pa nkhani zamagetsi kuchoka m'mayiko akumwera kwa Africa ndipo ukuchitika ku BICC muzinda wa Lilongwe. So that's also a good development. Pali maplan kuti titave magetsi kuchokera mdziko la Mozambique
ya ncholinga chokuti ntchito za migodi zikhalenso yayi zikupita pa tsogolo. So nkhani yabwino tikamaka nkhani za migodi zimadaliranso kwambiri nkhani zimene nkhani imene yamagetsi. So we cannot be doing ntchito za migodi pamene magetsi athu so khala ngati kuti ngochepa mphamvu siziyenda kwenikweni. So that's about the story. And tipirenso ndithu kuti kunkhani zina zimwe zili makamaka ndithu pa Nation Publication Online zili motani pamene tione kuti zili motani. Yes, pamene pandithu pa Nation Publication Limited Online pali nkhani ndithu mene pa zambiri izoti komano we should start with this story that says tiyambe ndithu ndi nkhani imeneyi khanga kuti mawadza anachuluka kwambiri mambiriyo kuti mawadza koka. Nkhani ikunena kuti the Malawi child health system has got 2 million euros, 2 million pounds, about 4 billion wacha boost with the launch of the Sekrona Center for Global Child Health, the first in Africa. Minister of Health Acting Deputy Director responsible for non-communicable diseases, NCDs, Hastings Chiumia, said in partnership with the Pediatric and Child Health Association, PACHA, the center has developed guidelines to assist child health care workers nationwide. He added that over the past 5 years, the center has conducted research to fill the gaps on how the country's hospitals treats children. PACHA President Jennifer Chikwawa said, Chikwana should be, say the center is significant for Malawi children who face death due to NCDs and malnutrition. The German-based Erskrona humanitarian funding led Joshua Bidza said the PACHA application for the grant went through a rigorous selection with over 60 applications. So nkhani yake ikutera nditu and kuti Malawi nditiada out of maiko nditu mostika how many countries we have in Africa. It should be 52 countries, if not 53 now. Malawi ndikakhala nditu opeza mwayo umenewo zamphamvu nditu. The Malawi Royal Society MOS has received a 3 million kwacha donation from Perfect Poverty Solutions Limited to support its annual conference. This year's conference themed environmental justice and human rights, unpacking the role of the legal profession in promoting climate justice, will be held in Mangochi from 26 to 29 March. So nkhani yake ina amenepo iwo herald it. Tuonebe nkhani zosiyana zimwe zili pamenepa. At least 4 people have died, 15 injured, and 2,239 households affected by heavy rains and flooding in Salima since mid-March 2026. District Disaster and Risk Management Officer Gloria Chinangwa said 688 households are displaced and living in 10 camps, while others remain outside camps. She added that 1,454 female-headed households and 785 male-headed households have been affected. Traditional Authority in Pemba said over 300 households have been impacted, with families sheltering in 2 camps, but raised concern over lack of relief supplies. Dodma says assistance is expected soon. So ngani ageso nditu ndimene kuti kusalima umeneko kunochitikanso ma floods kusefukira kwa madzi komwe yayi almost nditu tukamba anthu 4 anayi atamiyo yawo 15 avulala ndipo 2,239 nyumba zawo manje ndithu amenewa manje 2,239 akhangaliri yayi akusowa pokhala nyumba zawo zawonongeka nde nkhani yake utero pamene papa and we believe nena kuti ayi anthu ndithu tikaleso tuthamangira kumene kuti tikawathandiza nzathu amene agwedwa ndithu mu ngozi imeneyi. Gulu la alenje omwe anachokera m'boma la Likoma dzulo ndithu apha ng'ona yomwe yakhala ikupereka chiopsezo ndi kusowetsa anthu mtendere ku dera la Lichizi m'boma la Nkata Bay. Mneneri wa konsolo ya boma la Nkata Bay achisomo ka Mbandanga atsimikiza kuti konsoloyi idalandira dandaulo kuchokera ku anthu aku dera la
Mayoka village komanso butterfly space za chiopsezo cha ng'ona ku Malawi. So and to mawu ake mkulu woyang'anira nthambi yoona za nyama zakutchire mchigawo chakumpoto Peter Wadi anatsimikizira kuti alenje omwe apha ng'onayi ndi omwe ali ndi chilolezo kuchokera ku nthambi ngakhale anadandaula kuti alenjewa amayenera kuyamba adziwitsa nthambi mchigawochi pomwe alenjewa amenera adziwitsa ndithu akuluakulu ku nthambi asanafike ndithuri ya kukapha ng'ona imeneyo. So iwo alangiza anthu kuti ayenera adziwitsa dindo za china chilichonse chokhudza nyama zakutchire ndi cholinga choti atsimikize ndi kutenga ndondomeko zoyenerera. Nkhani yake ndimeneyo nkhatabe imeneyo apha ng'ona kuti yomwe imasautsa ndithu imapereka chiopsezo ku miyoyo ya anthu kumeneyo. So ayipha dzulo. So nkhani yake ndithu ikutero pamenepo. Tionebe kuti nkhani zinapa zikuti motani. Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luana yesterday conducted a field day in Lilongwe where it showcased its research and innovation outputs across key agriculture sectors while strengthening collaboration between farmers, students, and stakeholders. Speaking at the event, Patsani Kumambala, the university director, said the field day aims to inform the public about the university's research findings, as its mandate includes teaching, research, conservation, and outreach. So Osborne Sola, Deputy Director in the Department of Crop Development at the Ministry of Agriculture, said the department found it important to involve stakeholders, particularly seed sellers and fertilizer suppliers at the event, so they can interact with farmers and better understand their work. He added that the initiative also incorporates the youth, as they are the future of the country. Nkhani zinaso ndithu zikutero. Bungwe lowunika ndi kuvomereza katundu woyenera kupita pa msika la Malawi Bureau of Standards MBS lakhazikitsa njira ya makono yomwe eni katundu azigwiritsa ntchito potenga chilolezo choti katunduyo atha kugulitsidwa. Pokhazikitsa njirayo ku Crossroads Hotel mu mzinda wa Lilongwe dzulo, mkulu wa bungwelo Simeon Mandala ati njirayo yomwe ndi yodzera pa internet ipititsa patsogolo ntchito za bungwelo komanso ipindulira eni malonda. So nkhaniyo ndithu kutero pamenepo. Njirayo isanabwere eni malonda amayenera kuyenda kupita ku MBS ndi katundu wawo kuti akayesedwe, akatero amayilowa ntchito yolondoloza kuti zili pati, ndipo ambiri amadandaula nkhani ya mayendedwe. Mandala ati mwazina njirayo ichepetsa chinyengo chifukwa sipazikhala kukumana munthu ndi munthu, iwonjezera changu ndi kuthandizira kuti bungwelo lizitha kulondoloza mosavuta pomwe pali vuto. Nkhani yake ndithu imeneyi. We have to be innovative. Njira zomwe tinakhala tikupanga kwambiri kalekale zikhabe tikugwiritsa ntchito in 26th century zingati pano sizoyenderera. So that's about the story. Parliament has sworn in 4 newly elected MPs following recent by-elections held in 4 constituencies. The new registrators are Matthews Mtumbuka Rumpi Central, Tokozire Lunji, Nkotokota Liwalazi, Patrick Bandawe Dedza Mtakataka, and Mavuto Gulo Blantyre West. Presiding over the ceremony, Deputy Chief Justice Love Mochiwoba said the oath marks commitment to serve Malawians through registration, representation, and oversight. Mtumbuka described his victory as hard-fought, thanking supporters and pledging to work with them to improve our people's lives. Nkhani zake nditiyayi zaenda motero kunali kulumbiritsa ndithu aphungu amene achita bwino pa chisankho chachibwereza chomwe chinachitika pa 17 mwezi wa Mawa. Should be last week. So aphungu anayi onse ndithu yayi dzulo alumbiritsidwa
and as I'm talking now, ntchito ndithu ayamba dzulo lomwelo yes kuchita ndithu represent anthu ma constituencies mwawo. So that's about the story. Attorney General Frank Beta has shifted blame to trustees of the Public Saving Pension Trust Fund, yes, saying they are best pressed to take responsibility for engaging an unqualified firm to conduct valuation work on the Amaryllis Hotel. Beta said he only acted on information presented to him at the time, including complaint letter from the Malawi Law Society, and did not have all the facts when the deal was proceeding. His comments come as Parliament's Public Accounts Committee is investigating 128.75 billion kwacha purchase of the Blantyre Hotel by the pension fund. Yambeta said the trustees failed to do proper due diligence when they engaged EMJ Advisory Public Accountants, a firm that later admitted before the committee that it is not registered properly valuer. Yes, and the Reserve Bank of Malawi area quarantined 70 billion kwacha from the transaction, effectively freezing the funds amid concerns over how the deal was handled. But Mbeta said the facts available to him do not show evidence of corruption or collusion. He questioned whether the central bank obtained a court order to freeze the money and said he would be in a better position to form an opinion if he had all the facts. Yeah, so nkani yake nditi inaenda amhotero ndithu available. Yeah. So Mongo Bidira, he also told the Public Accounts Committee that former Secretary to the President and Cabinet Karin Zamba did not have authority under the Pension Funds Trust deed to chair meetings about the Amaryllis Hotel purchase. Mbera said the trustee deed clearly states that the trustee is the final decision maker, not someone outside that structure. He was responding to questions about whether Zamba acted within her powers when she called meetings with the pension fund on March 6, 2024 in Mzuzu and another meeting in September 2025. The committee is investigating the Public Service Pension Trust Fund's acquisition of Amaryllis Hotel in Blantyre, which cost 128.7 billion kwacha. Yeah, so yesterday suspended Pension Service Trust Fund Principal Officer George Jim told the committee that he received pressure from Zamba during the previous administration to speed up the transaction. So nkani yotu ndi dzulo to yenda moteromo enda moteromo ndithu kuti yayi ambeta amene ali Attorney General wa dziko lino kusanalandire ndithu uthenga okwanira pa nkhani ya kudzera ndithu mwene za malamulo kumaso muna kuti muna pamene pakhanga tuli pophwanya malamulo pamene like office ya usina ndezimene ndesada akatha kubwera ndi mwina ndithu ndi kauni wa ukadaulo wa office yawo kuno bwino kumanso iwo wakamba ponso nena kuti atafunsidwa kuti azamba zoveka kuti amakhangana mapereka ma decisions ku board ya ma trustees fund. So iwo anena kuti is malamulo meze makhalira ma trustee amakhala kuti iwo waja na anthu amene amakhala mwamba and amene amakhala responsible kupanga ma ziganizo not wina wake outside the board of trustees. So pamene pamene kuphwanyidwa kwa malamulo. So nkhani ndithu dzulo mwachidule yasongola mwachoncho kumano office yawo atisina pange ndithu authorize onena kuti yayi ino pakupita ndi chitsogolo iwo anangounikira information imene apatsayo then ndi kupereka ma recommendations ena ndina pa nthawi imeneyo. So nkhani yake ndithu dzulo yayenda moteromo and yayi panonso ndilole ndipite pa Zodiac Online tionese pamene pa kodi pali nkhani zotani pa Zodiac Online mwachangu zedi. Yes, pamene panso ndithu pakuno pali nkhani zosiyana. And nkhani yambiri yomwe tikhoza ndithu kugawana. Leader of opposition in Parliament Simple Sichola Banda has criticized the newly passed national budget, saying it offers no hope to Malawians, particularly the youth and civil servants. Speaking yesterday evening
Teacher Banda said the 10.9 trillion budget fails to address concerns over punitive taxes, warning this could harm civil servants through stalled promotions, no salary adjustments, possible pay cuts, leading to poor service delivery. He further argued that the budget places an additional burden on young people whose prospects for employment have been diminished, limiting their ability to contribute meaningfully to the economy. Chichola Banda said the budget should have prioritized agriculture to tackle ongoing food insecurity and strengthen productivity. However, he commended the government for maintaining focus on the agriculture, tourism, mining, and manufacturing ATMM strategy. He emphasized that the opposition will closely monitor the government's implementation of its priorities in the upcoming financial year. Parliament has since approved and appropriated the budget after passing it into law. Should be last Tuesday. So that's about the reaction from the leader of opposition in Parliament, Simplex Chichola Banda. And that's it. Gonna kuti ai budget ija kwa iwo leader of opposition gonna kuti ai mwina ilizofoka zambiri sikupereka chiyembekezo kwa Malawi ambiri potengera kunena kuti yukhangati kuti mwayi wa anthu achinyamata komanso kugwira ntchito mboma kuti mwina akhoza ndithu ku malandira ma promotion komanso mwina ndithu ena kumakhanga kuti kulandira ndalama zabwinobwino zikhazovuta komanso achinyamata kuti azitha kulembedwa ntchito chifukwa choti sikupereka mwayi kuti ena akhoza kulembedwa ntchito polingana ndithu nkhani ija ya mwina ndifuna kupanga control wage bill. So that's what he was commenting on the issue. Nde anakamba posa ngati zimene kuti mwina ngati zimene ngati civil service yathu sizikha kuti is receiving ndithu mwina drama promotion zikhoza kupanga ndithu erode that working speed, hard working speed mayoti at the end zisokoneza makamaka ndithu ntchito the civil service. So that's what he was commenting. And about it, apangaso commend boma mwina popitirizaso ndithu masomphenya ndithu aja dongoso chamati amati agriculture, tourism, mining and manufacturing ATMM strategy kuti imene iso ndi ipitirizabe ndithandizira dziko la Malawi kuti ipite patsogolo chifukwa ndi ma sectors amene ali kufunikira kwambiri pakutukulanso tikhozina chuma cha dziko lino. Ngakhalinso anafuna kuti boma mwinanso mopitirira ikhalinso kuyika chidwi kwambiri ku ulimi cholinga choti mavuto kusowa zakudya dziko la Malawi likumana nawo akhale ndithu yayi tikuthana nawo pang'ono ndi pang'ono. So that's the comment of leader of opposition pa budget yomwe yapangidwa pass last Tuesday mnyumba ya malamulo. And this time ationenso nkhani zina apa zikuti motani pamene pa Zodiac online. And pamene papalingani kunena the Speaker of Parliament Samia Suleiman has acknowledged that inadequate funding is negatively affecting Parliament's ability to conduct inquiries and effectively carry out its oversight role. Suleiman made the remarks yesterday in Lilongwe after engaging leaders of development partners, where he noted that over the past 10 years, only one inquiry report has been released by Parliament, with several others failing to materialize. He emphasized the need for financial autonomy for the August House, calling on development partners to support Parliament's 2026-2030 strategic plan aimed at strengthening its effectiveness through increased public engagement. UNDP resident representative Charles Anikwe reaffirmed the commitment of development partners to support Malawi's parliament, describing it as a key institution in promoting democratic governance. Anikwe also stressed the importance of ensuring parliament's independence and enhancing the capacity of members of parliament, particularly women legislators, to effectively analyze and address issues affecting citizens. So parliament nayo so kuzira mwa speaker Samia Suleiman akulifunika kuthandiza ndalama yokwanira kupempha makamaka madona partners kuti parliament at least zikhani ndalama izima bayo kapankhani za chuma kuti ma inquiries amene imakhala kukanika kuti mwina akathe ndithu kufika pokuti atha kufika pa mapeto azitha kumatheka pakufunika ndithu ndalama zochulukirapo zomwe zizikhala ndithu kuti
parliament ali nazo. So zimenezi vuto kusakhala ndi funding yokwanira zosokonezanso ma inquiries amene nyumbayi imakhale kupanga. So nkhani yake ikutero apa atione nkhani za msangulutso zomwe tili nazo, and tingopumula ndithu pang'ono. I'll be back and nkhani za msangulutso komanso za masewero. Pepo ndi nyanja zilibe makutu koma mawu anu zimawamva. Yes, zonse ndaona ine ndi maso anga mudazilenga ndinu ndi mawu anu. Ndichani sichimvera inu mukalankhula mawu anu sabwerera pachabe. Chitika inu mukalamula mawu anu sabwerera pachabe. Sabwerera, sabwerera mawu anu sabwerera pachabe. Sabwerera, sabwerera mawu anu sabwerera pachabe. Kutaliko pezeka nyenyezi komwe mbalame ndi ndege sizingafikeko, pomwe pamaima dzuwa mu mlengalengamo palibe cha moyo chingayandikirepo. Anazilenga ndi mawu ake ndi mawu chabe, zonsezo inu ndi mawu chabe. Ndichani sichimvera inu mukalankhula mawu anu sabwerera pachabe. Ndichani sichitika inu mukalamula mawu anu sabwerera pachabe. Sabwerera, sabwerera mawu anu sabwerera pachabe. Sabwerera, sabwerera mawu anu sabwerera pachabe. Sabwerera, sabwerera mawu anu sabwerera pachabe. Yes, we are still proceeding with the program Morning Cough Live News here on your family TV GBES, and you are with me, Tom Kamanga, and we are just going closer to the end of this program, and I would like to give you some few stories about entertainment as well as sports. Yeah, titero. Yeah, ndebankani ya sangulutsozi tiyambe nditundi pamene pa times online pangani bene kunena kuti Afro singer Kineo has been added to the list of performers for Beerland festival happening this Saturday 28th March 2026. Kineo joins the Era Njuchi and Saint as main acts for the Longway edition of the festival dubbed March Madness, which will take at IJ's Gardens, formerly known as Gesh Gardens. Earlier this week, the organizers of the festival announced a partnership with a 7 Arts dance studio to provide dance session and silent disco during the afternoon. The organizers further expressed their plans to return to the Beerland's original settings to start in the afternoon to accommodate the much younger audience who usually have curfews. Can I get it to then a minute? Yes, you did festival many Beerland. You may create this coming Saturday. I would determine singer Kineo. Amenende TI wa kanganditu
wonjera pa oyimba ina ngati pena alipo ina Ella Njuchi Saint amenenso akhale akuimba makamaka pa show imene yomwe iya ichitike ndithu kuti kumeneko ndithu kuti ku IJ's Garden IJ's Gardens mzinda wa Lilongwe. Yeah, so that's it about the story, entertainment news that we have for today. Tipite nkhani zamasewero mwachangu apa tisatayi nthawi so yochulukira kuti kaona nyengo apa khanga kuti yayi nyengo yamala nyengo yapita. Yeah, so tione nkhani zina apa zikuti motani pamenepo za masewero. Mphunzitsi wa timu ya Mighty Wonders Bobo Mpinganjira wafika pa bwalo la ndege la Bakiri Mlozi mu mzinda wa Blantyre. Yes, komwe akuyembekeza kuti kukwera ndege. Yes, tingoti wanyamuka ndithu dzulo kupita ku Scotland komwe akuonjezera maphunziro. Yeah, Mpinganjira ndithu wadzera ku Ethiopia komwe analumikiza ndege yake yopita ku Glasgow mzinda mdziko la Scotland. Mphunzitsi akuyembekezeka ndithu kukhala pafupifupi sabata zinayi ku timu ya Patrick Thisto ndipo sazapezeka pa masewero a timu ndi FCB Nyasa Big Bullets pa 18 April mu Charity Shield. Akuluakulu ena a Wanderers monga David Kanyenda anamuperekeza Bobo pa bwalo la ndegeli. Yeah, zinthu zimene zofunikira kuti makochi azithanso ndithu kubonyezera maphunziro kumapatsa ndithu ma trainings ngati imene timathandiza kuti ayi makochi athu kuno Malawi azikhala ndi luso la ukadaulo. Yeah, so that's something very good that tikhoza kuti ayi Mighty Wanderers yachita ndithu zamphamvu zipichitirenso ndithu mirate matimu enawo azichitaso zimenezi nzabwino zedi. And tionenso nkhani inapa yomaliza yokhudzana pa Times 360 Malawi yokhudzananso ndithu za masewero tingoteno. Former Flames midfielder Peter Kenzikaira will launch the second edition of his book of football in Malawi at Bingo International Convention Center in Lilongwe on should be today. His chairperson of the organizing committee, Chimango Muntari, said all is set for the launch. Yes, and Muntari said Minister of Youth, Sports and Culture will be a guest of honor. On his part, Kaira said the book will provide opportunity to football bodies to learn about the history of Malawi football. Yeah, kind of getting organizers of 4th edition of the Mzuzu City Half Marathon says all is set for this year's 21st should be 21-kilometer race scheduled for March 28. Speaking during a press briefing in Mzuzu on Wednesday, organizing committee co-chairperson Peter Mumba said over 100 athletes have registered and expressed confidence that the figure could surpass last year's record of 119 athletes. Northern Region Senior Sports and Recreation Development Officer Felix Yola commended the organizers and added that the marathon will incorporate a tree planting exercise as part of our corporate social responsibility activities. The winners will walk away with a 2 million kwacha prize, while runners-up will receive 1.5 million, and the third place athletes will get 1 million kwacha. Yes, without much time to be wasted, and we're straight to GBS Newsroom. We may go so we can yomaliza. You might have naso nditu tikupatsireni. Yes, and the the month of March is regarded as a month that promotes women to take part in sports activities. So Sports Council together with Women's in Sports Commission had an event whereby they were celebrating about this month at Cambridge Institute for Sports. So we have this report. Sports has always been a powerful platform for unity, discipline, and development, but yet for too long, women and girls have faced barriers that limited their participation and recognition in this field. Efforts to change these are gaining momentum in Malawi, with the Ministry of Gender highlighting progress during International Women's Day commemorations at the Kamuzu Institute for Sports. Chief Gender and Development Officer Chimoma Grace Kuseni said the Women in Sports Commission and the Malawi National Council of Sports is working to break barriers and expand opportunities for girls in sports and leadership.
She emphasized that empowering girls through sports builds confidence, discipline, and leadership, creating positive change in communities. As women excel, the nation also excel, and we know that sports can be also a source of employment for our young women. So it is very important for young women and women to participate in sports, and also for Malawi as a country to celebrate women who are excelling in sports. Women in Sports Commission Chairperson Rebecca Dulanya said the event provided a platform to showcase female talent and announced plans to introduce leadership training for women in sports. We've got plans. We are going there to talk about sports with the schools management, through our ministry, through our minister, through our chief executive. We have groups of people. We are going to the grassroots that we can be together by the end of the day. In her contribution, Council Board member Alice Misomali said efforts are underway to revive sports in schools through collaboration with key stakeholders. You know, we've got a lot of women that have done a lot of exploits within the country and outside the country. We've got MALAWI, she's there, she's a director, and recently she's just been nominated as a Hall of Fame and an athlete of all time. So we want to celebrate these women so that the young ladies, the young girls that are coming up in the sporting arena, they should know that there are people that they can look up to, and they can also take sport as a profession. The event, held under the themes Rights, Justice and Action for All Women and Girls and Give to Gain, featured a health walk and various sporting activities, highlighting the growing role of women in Malawi's sports development. Sports has always been a powerful platform for unity, discipline, and development, but yet for too long, women and girls have faced barriers that limited their participation and recognition in this field. Efforts to change the nthawi ndithu yachita njiro nthawi yatha tichokepo pano tiperekenso mpano ma programs ena ndiyamikire kuti takhala limodzi mprogram ineyi ya Morning Coffee Live News pano pakati pa wanu wa GPS, ndipo mnandine Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee. Ndiyamikirenso Romeo Kazika amenenso ndithu wakhala ku FCC nthawi yonse kuti zinthu zonse zikhalenso ndithu zikuyenda bwino monga mmene zayendera chonchi. Osayiwala nonse amene munati yanga join kudzera ma online platforms athu GPS or Family TV, Facebook page, as well as GPS Malawi YouTube channel, ngakhalenso ina mmenenso mnali pamene pa GPS Your Family TV. Tikondole mwanu ma programs adakalipo, tiye tikhete kuyenda limodzi tsiku la lero. Bye for now.